And I am deeply grateful to all of you that you all have assembled over here to listen to the message of Allama Iqbal Open University. Sir, you know that Allama Iqbal Open University actually works in distance education. Okay, and the purpose of approaching you people is that I have found one particular thing that is direly needed by the students of law, because you people are pursuing law degree and this degree consists of 5 years. Okay, and 5 years means for the 5 years you are completely bound in your legal studies and you do not have the opportunity to study any BA education or any other BS education. Now what happens that after passing their 5 years education or after passing their 4 years education in BE or BS, students come to our university or students go to other colleges and other universities, and what is the difficulty they found? The difficulty they found is this, that they are not given the opportunity of doing next BS program for 2 years or 2.5 years. Okay, as you all know that things have changed with Higher Education Commission of Pakistan. Some nomenclature of the degree have also been changed, and nowadays what is happening that earlier on you people used to do MA or MSc. Okay, now those degrees of MA and MSc also are not possible, okay, because they have been wiped out and they have been swapped by BS programs by Higher Education Commission of Pakistan. So now 16 years of education consists of BS programs, BS in natural sciences and BS in social sciences. You people are also pursuing a particular domain of social sciences. Okay, and as you know that the most important leadership for all the countries, for all the great nations usually comes from BS programs. Okay, social sciences. Social sciences are the sciences that actually provide the real research, the real data, the real vision, the real outlook that actually helps these societies to manage themselves and to make themselves better and better on the basis of that data that they take from the society, whether it be sociology, whether it be English literature, whether it be linguistics, whether it be economics, accounting and finance, Arabic, Urdu literature, and also mass communication, and sociology, criminology, and education planning and management, educational leadership and management, supply and chain management. Because as far as the modern times are concerned, students, modern times are not the times in which we need I should use a particular idiom from Urdu, lakir ke fakir. Okay, what we call lakir ke fakir in Urdu English, stick in the mud. Okay, that people who can simply follow other people and who do not have their own vision, who do not have their own ideas. Okay, actually these modern times are the times of leadership. These are the times when people actually need managers for their firms, for their institutions, for their organizations. Okay, and from this point of view, it's very important that you people should also pursue your study with a sense of leadership, that I am going to provide leadership to some organization, to some community, to my own family, to my own people who are living around me. I am going to be their leader and I will change their life through my vision and through my hard work. Okay, but changing life also needs some extra information. So I was simply telling you about Higher Education Commission's changes as far as your education setup is concerned, that MA's degrees are over now. They are not being no university is giving any admission in MA degree. Now the admissions are only possible in BS programs. Okay, so the simple message that I would like to deliver to all of you is that if you people, besides doing your LLB, if you people also take admission in BA programs of Allama Iqbal Open University, you will open a huge possibilities in your future, great possibilities. How? Because after doing your BS programs, you will have an open gate for all sorts of BBA and BS programs of 16 years that you would be able to do only 2.5 years, within 2.5 years. Okay, BS जा जेका programs हुंदा है ताकि खबर है तो वो usually 4 साल जा हुंदा है, पर जेकरे तव्हां वटि हिकिड़ी BA जी डिग्री हुंदी त तव्हां definitely after doing your BA you will be able to complete your BS program in 2.5 years or in 2 years.
ओके त इहो हिकिड़ो तमामु वॾो जेको आहे तव्हांजे लाइ हिकिड़ो एडवांटेज आहे जेकॾहिं तव्हां 5 इयर्स जी डिग्री कंप्लीट करण खां बाद जेकॾहिं तव्हां सोचींदो त ओके आई हैव गॉट दिस लॉ डिग्री विद मी बट इफ आई डू दिस BS प्रोग्राम इन मास कम्युनिकेशन इन सोशियोलॉजी इन इंग्लिश लिटरेचर इन लिंग्विस्टिक्स और इन एनी अदर फील्ड और इन एनी अदर डोमेन त तव्हांखे इहा ख़बर पवंदी त यू विल हैव टू स्टडी फॉर 5 years or 4 years more to obtain that degree of BS. Now this is a too much time. You do not have too much time. त मज़ीद तव्हां ज़िंदगी जा जेका 4 साल आहिनि तव्हां उहे ॾियो ऐं तव्हां पंहिंजी BS जी डिग्री आहे कंप्लीट कयो त लिहाज़ा ज़रूरी छा आहे त यू शुड आल्सो कीप दिस अपॉर्चुनिटी ओपन फॉर यू एज वेल ओके This is the first most important benefit of BA from Allama Iqbal Open University. Number one. Number two, our BA program is a very different program, students. Okay, as you all know that there are 3 most important job providing domains as far as the world is concerned. There are only 3 most important job providing domains. Number one is business, of course. Number 2 is agriculture, and number 3 is service sector. Okay, services, the domain of services. What is services? Services simply means that you do not have the money to run your own business, number one, and you do not have a piece of land to carry on your agricultural activities. So what you can do, you can acquire certain skill that is the need of the society. तव्हां को बैंकर थी वेंदा आहियो तव्हां को टीचर थी वेंदा आहियो तव्हां को अकाउंटेंट थी वेंदा आहियो तव्हां लॉयर थींदा आहियो त तव्हां सर्विसिस जे मैदान में अची वेंदा आहियो ऐं दैट मीन्स देयर इज़ अ पर्टिकुलर स्किल विद यू there is a knowledge with you that is the dire need of the society and you are actually able to provide that knowledge to the society. You are able to provide those services to the society. जेकॾहिं असां दुनिया में जॉब जे पॉइंट ऑफ व्यू सां ॾिसूं त माना वॾो जेको माना हिकिड़ो रेशियो आहे more than 70% people actually are obtaining their earning from services sector. They are learning something. Online learning is also going on, and also the other fields in which they are also improving their skills and their knowledge and their mindset, and resultantly what is happening that they are becoming useful for the society. The services जो sector जेको आहे वो 70% जे करीब आहे सोसाइटी में ठीक है त I mean Allama Iqbal Open University is providing this wonderful opportunity to our brothers, to our sisters, to our daughters who are extremely talented, that if they want to carry on their education at their home besides carrying on some other degree or besides carrying on their services, or if they do not have the opportunity to go out of their home, then definitely they can take admission in Allama Iqbal Open University at their home, and the university will provide them all the opportunities at home to complete their degree without any difficulty, because it is a completely online and home based education. Okay, so this is a very wonderful thing about Allama Iqbal University. Acha, another very important thing about Allama Iqbal University is our metric and FA programs. Okay, our metric and FA programs are very different programs, students. Why are they different? They are different in the sense that we realize that now the students who are going to be the part of Allama Iqbal University as metric and FA students, they are grown up students. They are the students of 20 years, they are the students of 25 years, they are the students of 30 years or 40 years. So now they are involved in the practicalities of life. They are involved in the practical affairs of life, and now they need a skill set or knowledge or mindset that actually enables them to be successful in real life. Okay, so from this point of view, the 3 most important segments in which a person can make his career, as I have told you, number 1 is agriculture, number 2 is business, and number 3 is services sector. All the 3 sectors actually are given in this education, in BA, FA and metric programs. Different subjects are there that students can, for example, I would like to tell you the metric level te असांजो स्टूडेंट जेको आहे उहो बैंकिंग पढ़ंदो आहे. इमेजिन करे सघो था तव्हां त बैंकिंग तव्हां डेफिनेटली तव्हां बि कॾहिं न पढ़ी हूंदी, मां बि कॾहिं न आहे पढ़ी, पर मैट्रिक लेवल ते द बेसिक्स ऑफ बैंकिंग, हाउ बैंकिंग वर्क्स, व्हाट आर द बैंक्स, मैट्रिक लेवल ते असांजो स्टूडेंट पढ़ंदो आहे ऑफिस मैनेजमेंट, that what is office, what are the objectives of office, how office is managed, what are the different activities. मैट्रिक लेवल ते असांजो स्टूडेंट पढ़ंदो आहे what is marketing and what is salesmanship.
Marketing, that is the most important need of modern times. I am also doing my marketing of my particular institution that I belong to. Okay, so marketing metric level te asa just acha metric level te ya intermediate level te asa पंहिंजे स्टूडेंट खे हिकिड़ो शॉर्ट कोर्स आहे जीअं बीएड जो कोर्स हूंदो आहे बीएड में तव्हां पढ़ंदा आहियो त क्लासरूम मैनेजमेंट छा आहे लेक्चर कीअं डिलीवर करणो आहे स्टूडेंट जी अटेंशन कीअं ग्रैब करणी आहे पंहिंजी ॻाल्हि हुन ताईं कीअं पहुचाइणी आहे जेकी सोसाइटी या कल्चर में उहे आया आहिनि उन्हनि फैक्टर्स खे कीअं ज़हन में रखणो आहे जॾहिं तव्हां जेको आहे उन्हनि खे नर्चर कंदा आहियो या एजुकेट कंदा आहियो सो दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट इश्यूज दैट यूजुअली अ पर्सन स्टडीज एट बीएड लेवल सो व्हाट वी have done that we have introduced all those things in a very capsule formatted form in a capsulated form we have presented all those things to our students at metric level. Okay, and what is very wonderful thing about metric of Allama Iqbal Open University that you do not need any class 8 certificate, you do not need any class 5 certificate. If you claim that you are able to read and write only, you can straight away take admission in Allama Iqbal University in metric program without any certificate on the basis of your ID card. On the basis of your ID card, you can take admission. So this is also a wonderful opportunity. Why I am telling you to all these things? That you must have so many brothers, so many sisters, so many, you must have other, family members, cousins and people in your other, locality who might be in need of these sorts of programs. So you can motivate them, you can encourage them, you can facilitate them, and moreover, their fee is very nominal fee. Only 3,000 rupees for every semester, 6 months. 3,000 rupees. Usually तव्हांखे ख़बर आहे त जेकॾहिं तव्हां कंहिं बि स्कूल में वेंदा आहियो असांजो ॿार जॾहिं वेंदो आहे त अॼुकल्ह उहे 1500 या 2000 जेको आहे हिकिड़े महीने जी फीस आहे पर अलामा इक़बाल ओपन यूनिवर्सिटी 3000 में जेको आहे तव्हांखे घर में किताब बि मोकिलींदी आहे इहा जेका किताब मां तव्हां सां डिस्कस पियो कयां. These books are sent to the students, number 1. Number 2, teachers in their locality are also asked जेकॾहिं इहे स्टूडेंट्स तव्हां वटि अचनि या फ़ोन ते राब्तो करणु या व्हाट्सएप ते राब्तो करणु त तव्हां इन्हनि खे गाइड करणो आहे तव्हां इन्हनि खे मोटिवेट करणो आहे. ऐं नंबर 3 असांजा काफ़ी सारा ऑनलाइन प्रोग्राम जेका आहिनि यूनिवर्सिटी जी वेबसाइट ते यूट्यूब चैनल ते मुख़्तलिफ़ ज़रियनि सां असां पंहिंजे स्टूडेंट्स खे जेको आहे माना छा चइबो आहे अवेयर रखंदा आहियूं इन हवाले सां बि एज़ वेल. So that's what Allama Iqbal Open University is. Admission in Allama Iqbal Open University is very simple. असांजी वेबसाइट ते जेकॾहिं तव्हां वेंदो त तव्हां BS जे प्रोग्राम्स में BA जे प्रोग्राम्स में BEd जे प्रोग्राम्स में तव्हां ऑनलाइन बि एडमिशन वठी सघो था. नंबर 1 जेकॾहिं तव्हां चाहियो त तव्हांखे असां हिते बि फॉर्म्स अची ॾेई सघूं था ऐं असांजो ऑफिस जेको आहे अलामा इक़बाल यूनिवर्सिटी जो जेको आहे रीजनल सेंटर मोरो में मौजूदु आहे मोरो बाईपास ते उते बि तव्हां अची सघो था ऐं जेको आहे जेकॾहिं तव्हांखे असांजी सर्विस जी ज़रूरत आहे त दिस इज़ वॉट इज़ अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट अलामा इक़बाल यूनिवर्सिटी. लेट मी टेल यू स्टूडेंट्स one thing very important that there are 10 lakh students in Allama Iqbal Open University right now. 10 lakh students, and that makes it the 4th largest university of the world, by the way. 4th largest university, and not only the Pakistani students but also the students from Middle East countries and from UK, they also, particularly the Pakistanis who just want to complete their education because this degree is accepted in other countries as well, the degree of Allama Iqbal Open University. So that is how that is the prestige of this university as well. I mean अच्छा most importantly इहा बि तव्हांखे ॿुधाईंदो वञा त हायर एजुकेशन कमीशन पाकिस्तान जा जेका स्टैट्यूट्स आहिनि हुन जे मुताबिक़ जेकॾहिं तव्हां हिकिड़ी डिग्री रेगुलर मोड ऑफ एजुकेशन में करे रहिया आहियो ऐं हिकिड़ी डिग्री जेकॾहिं तव्हां डिस्टेंस एजुकेशन में कंदो त दे बोथ आर एक्सेप्टेबल एंड दे बोथ विल बी वेरीफाइड बाय हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान. ये ॿई डिग्रीज़ जेकियूं आहिनि हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान वेरीफाई कंदी बिकॉज हिकिड़ी डिग्री तव्हांजी जेका आहे डिस्टेंस एजुकेशन मोड में आहे ऐं ॿी डिग्री जेका आहे तव्हांजी हायर एजुकेशन मोड में आहे. अच्छा जेको मुंहिंजो एक्सपीरियंस आहे लाइफ जो बिकॉज आई हैड बिन अ लेक्चरर इन गवर्नमेंट इस्लामिया आर्ट्स एंड कॉमर्स कॉलेज सखर एज वेल. So what I've seen, honestly speaking students, that most of my friends who actually had done BE from some great university or some other program from some other university, when they came into the practical society, they found that they do not have any education or they do not have any job opportunity for them in the society. This was the case with them. This was the case. So what happened that after completing their civil engineering, after completing their mechanical engineering, after completing their electrical engineering, they did
MA Sindhi, MA Urdu, MA English, MA Islamiyat, MA Muslim History, and on the basis of those master programs जेका उन्होंने प्राइवेट मोड में कया हुआ उहे सब लेक्चरर थी विया, उहे सब जेका आहिनि काथे न काथे सुठी एजुकेशन उन्हनि खे मिली वई. बट अनफॉर्चुनेटली दिस इज़ रियली अनफॉर्चुनेट बाय द वे विद पाकिस्तान दैट एतिरी एजुकेशन हासिल कई 4 साल ताईं हुननि जेको आहे पाण पतोड़ियो हुते जेको आहे डिफिकल्टी सां जेको आहे पंहिंजी एजुकेशन कंप्लीट कई. बट अनफॉर्चुनेटली वैन दे एंड सेम इज़ द केस राइट नाउ. जेकॾहिं तव्हां हाणे जेका IBA जे ज़रिए जेका असांजा काफ़ी सारा JSTs थिया आहिनि ऐं PhDs थिया आहिनि, जेकॾहिं तव्हां उन्हनि खे ॾिसो त हुन में तमामु वॾी तादाद जेकी आहे उहे इंजीनियर्स जी आहे. 4 साल जी एजुकेशन उनजी कंप्लीट आहे. बट अनफॉर्चुनेटली दे डू नॉट हैव द अपॉर्चुनिटी, द राइट काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पाकिस्तान टू वर्क अकॉर्डिंग टू देयर टैलेंट एंड अकॉर्डिंग टू देयर पोटेंशियल. So it's very important, students, it's very important that besides doing one form of education, तव्हां को ॿी form of education भी हासिल कंदा रहो. पंहिंजी एजुकेशन के डिफरेंट डायमेंशंस जेकियूं आहिनि तव्हां ॾींदा रहो. यादि रखो, उहा अलामा इकबाल फरमायो आहे नी त सबक फिर पढ़ अदालत का, शुजात का, सदाकत का, लिया जाएगा तुझसे काम ज़माने की इमामत का. हाणे अदालत त तव्हां खां वधीक जेको आहे कोई बि नथो सम्झी सघे. अदालत मीन्स नज़्मो नस्क, डिसिप्लिन, मैनेजमेंट, इज़न्ट इट? ओके, अदालत का, सदाकत का, शुजात. ऐं शुजात जेको आहे, शुजात कॾहिं ईंदी आहे जॾहिं तव्हां वटि नॉलेज हूंदी आहे. त मैनेजमेंट साइंसिस में तव्हां ज़रूरु काइंडली कमु कजो. इहो मुंहिंजो हिकिड़ो तव्हांखे हिकिड़ो एज़ हिकिड़ो ब्रदर जेको आहे तव्हांखे मशवरो आहे त मैनेजमेंट साइंसिस में ज़रूरु कमु कजो लाइफ में. तव्हां जेकॾहिं जेतिरा बि CEOs आहिनि, चीफ एग्ज़ेक्टिव इंजीनियर्स, जेतिरा बि वॾा वॾा मुख़्तलिफ़ इदारनि जा आहिनि, गूगल वारे खे ॾिसो तव्हां, जेतिरा बि CEOs वॾा आहिनि तव्हां उन्हनि जी हिस्ट्री खे ॾिसो, उन्हनि जी एजुकेशन खे ॾिसो त तव्हांखे हिकिड़ी शइ तमामु ज़बरदस्त नज़र ईंदी उन्हनि जी एजुकेशन में. त बिसाइड्स डूइंग देयर टेक्निकल डिग्री इन सम टेक्निकल डोमेन, दे आल्सो स्टडीड मैनेजमेंट साइंसिस एंड सोशल साइंसिस. मैनेजमेंट साइंसिस ऐं सोशल साइंसिस उन्हनि पढ़ियूं. छाजे करे त सोशल साइंसिस जेकियूं आहिनि, सोशोलॉजी थी वई, इकोनॉमिक्स थी वई, लिटरेचर थी वियो, या ॿियो जेकी साइंस, उहा तव्हांखे सेखारींदी आहे त तव्हांखे इंसाननि सां या मुआशिरे सां पंहिंजो रब्त कीअं क्रिएट करिणो आहे ऐं इन्हनि खे मुनज़्ज़म कीअं करिणो आहे हिकिड़े वॾे कॉज़ जे लाइ, ऐं एज़ ए लीडर जेको आहे उन्हनि सां गॾु कमु कीअं करिणो आहे. सम्झो था? त मैनेजमेंट साइंसिस में उन्हनि जेतिरा बि वॾा वॾा CEOs आहिनि, जेतिरा बि वॾा इदारा आहिनि, तव्हां जेकॾहिं पढ़ंदो त हुननि बिसाइड्स डूइंग देयर टेक्निकल डिग्री दे ऑल्सो हैव डन सम BBA, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन. कॉमर्स में उन्हनि को कमु कयो आहे, इकोनॉमिक्स में कमु कयो आहे. त दैट इज़ वाई दिस इज़ ऑल्सो अ वे ऑफ थिंकिंग फॉर ऑल ऑफ यू एज वेल. Okay, the Allama Iqbal Open University actually is providing this sort of opportunity to our students. Right now, all my life I studied English literature, but right now I'm doing MSc in management sciences. ऐं जॾहिं मां मैनेजमेंट साइंसिस खे पढ़णु शुरू कयो त मूंखे रियलाइज़ थियो त इहा केतिरो वॾो इल्मु आहे जेतिरो जेको असांजे जेका लीडर्स आहिनि, पॉलिटिशियंस आहिनि, या जेका माण्हू इदारा हलाइनि था पिया उन्हनि खे अचणु घुरिजे मैनेजमेंट साइंसिस जे हवाले सां. This is, a simple, short, brief message. In fact, it is not a brief message. It has got a little longer. But, I have come to you just with the message के अलामा इकबाल यूनिवर्सिटी में दाखिला जेका आहिनि तव्हां कंहिं बि टाइम ते वठी सघो था पिया. घर वेही जेको आहे पंहिंजी ऑनलाइन एडमिशन वठी सघो था पिया. एंड इंशाअल्लाह अज़ीज़ रीजनल सेंटर मोरो जेको आहे तव्हांखे पूरो सपोर्ट कंदो. ऐं जेकॾहिं जेका बि BA LLB जा जेका स्टूडेंट्स आहिनि उन्हनि जे लाइ BA करणु त तमामु ज़रूरी आहे त तव्हां कंहिं कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम में जेको आहे शामिलु थी सघो. सम्झो था? LLB जी बेस ते तव्हां डेफिनेटली शामिलु थी सघो था पिया, पर जेका कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम्स में जेकी माना वेहण जी जेका बेसिक रिक्वायरमेंट आहे उहा 14 साल जी एजुकेशन आहे, 14 years एजुकेशन. ओके, त उहा तव्हां जेको आहे BA जॾहिं करे वठंदा आहियो त डेफिनेटली तव्हां वटि उहा हिकिड़ो जेको आहे अपॉर्चुनिटी उहा गेट वे बि ओपन थी वेंदो आहे ऐं तव्हां हुते माना उहा बि करे सघंदा आहियो. या डिफरेंट हाणे जेकी IBA में जेकियूं वैकेंसीज़ आयूं हुते बि जेका बेसिक एजुकेशन हुई BA हुई. त 5 साल ताईं जेकॾहिं तव्हां हिकिड़ी डोमेन में आहियो दैट्स फाइन. यू वर्क हार्ड, बी अ गुड लॉयर, बी अ गुड लीडर फॉर द सोसाइटी. बट बिसाइड्स that just do BA from Allama Iqbal University as well. It will prove very beneficial for you in your future as well. Any question that you would like to ask, please? Does Allama Iqbal University offer LLM program in criminal? No, we actually have a postgraduate diploma in criminology, but LLB ना था ऑफर के बाद. LLM program? ना LLB ना है. जी.
Yes, students, anybody else? So, first of all, I welcome to here to camp. You came here and you aware about the your universities like admission procedure. Those programs which are you like studies are you give opportunity for admission. But there is other thing is there are many students also I am in my nowadays I am doing I get admission in BSc program in degree college. Then how I can admission in I can get admission in your university or not? This is the most important, what's your good name, please? My name is Akhtar Ali. Akhtar Ali has, raised a very good question. That is the most important information that I just wanted to communicate to you. Perhaps you missed that information. I told you the Higher Education Commission जो जेका laws आहिनि उन्हनि जे मुताबिक़ जेकॾहिं तव्हां 2 डिग्रीज़ हिकिड़े साल में कंदा आहियो ऐं उहे 2 डिग्रीज़ जेकियूं आहिनि उहे रेगुलर इंस्टीट्यूशन में कयो था पिया जीअं हे तव्हांजो इंस्टीट्यूशन रेगुलर आहे नी तव्हांखे अचणो थो पवे हिते ऐं ॿी जेका डिग्री आहे तव्हांजी उहा बि जेको आहे रेगुलर इंस्टीट्यूशन में थिए थी पई त इन द लॉन्ग रन when you will go to Higher Education Commission of Pakistan for the verification of these 2 degrees त they will raise a question त तव्हां हुते बि रेगुलर हुयो तव्हां हिते बि रेगुलर हुयो तव्हां हे 2 डिग्रियूं कीअं करे वरितियूं त लिहाज़ा you will have to forsake 1 degree over there त ठीकु आहे मुंहिंजी हे वारी डिग्री तव्हां करे छॾियो हे वारी डिग्री न कयो you will have to forsake otherwise there will be a serious objection on that degree but if you do 1 degree from this regular institution and do another degree from distance education just like Allama Iqbal University then definitely they will not raise any objection on it. Thank you. I will try to get. Yeah, this is an information that everybody should consider. I have one question. जी I have one question that after completing my LLB degree program, is there any possibility and the probability to do MSc or MA program in criminology or the criminal justice system because I am See, interested. that's what I'm telling you. That of course, after doing your LLB program, you will be thinking of doing one more BS program because BS is a highest form of education, 16 years education. Okay, on the basis of that education, you apply for lecturership and for so many other great vacancies of BPS 17. Okay. Simply, I just wanted to make you realize that after doing your 5 years LLB program, तव्हांखे एतिरो देर करण जी कहिड़ी ज़रूरत आहे तव्हां besides doing your LLB तव्हां BA बि करे वठो ऐं तव्हां BS बि करे वठो तव्हां जेको आहे साइमल्टेनियसली इहे प्रोग्राम जेके आहिनि इहे तव्हां कंप्लीट करे वठो त उहे जेको आहे जॾहिं तव्हां निकिरो था यू मस्ट हैव बोथ द डिग्रीज इन योर CV. What is CV by the way? CV means curriculum vitae. That means it is a Latin word and it means my story. My story. And if your story is like the stories of other people, people will not listen to your story. But if your story is a little different, if you show that I'm committed, I have learned many things, then definitely people will be interested in your story as well. So yes, please. Anybody else? Ji, please. Usually, sir, PTA block the internet facility, particularly in interior. Ji, ji. What is another alternate remedy for online class? Yeah, sir, as far as internet facility is concerned, I believe that there are a few parts of this country where internet facility is a little difficult to avail, but as far as mostly internet facility is possible everywhere. Number of companies are working in Pakistan, so they are also giving this opportunity. So I believe that internet is the most important need of our times. I do agree with you, sir, that we should, but as an institution, Allama Iqbal University cannot provide internet to the students. They will have to work for it themselves, or they can go to that area. For example, उन्हनि पंहिंजी वर्कशॉप अटेंड करणी आहे ऐं उहा उते वञी सघनि था कंहिं दोस्त वटि जिथे इंटरनेट हले थो पियो त उते ग्रुप में जेको आहे उहा पंहिंजी वर्कशॉप अटेंड करे सघनि था पिया that is possible, sir, but provision of internet is not possible by the institution. Any hostel in Allama Iqbal University? Hostel, we have got an office, and you do not need hostel because hostel is for regular students. You actually need education for our daughters, for our sisters, for our brothers, for the talented people of that way जे can उहे पंहिंजे घर में वेही ये डिग्रीज हासिल करण तो ये तो home based education है. You do not need any hostel. Any other question, sir? Any other question, please?
तो सर सर्टिफिकेट कोर्सेज क्या है उन्हें जो साइन शेड्यूल न ॿुधाए जी सर हे सर्टिफिकेट कोर्सेज जेका आहिनि सर थैंक यू सो नाइस ऑफ यू फॉर रेजिंग दिस क्वेश्चन एज वेल अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सर सर्टिफिकेट कोर्सेज में जेको आहे तव्हां ॾिसो त असां वटि जेका कोर्सेज आहिनि उहे आहे यू नो सर्टिफिकेट इन लाइब्रेरी ऐं इन लिटरेसी एंड नॉन फॉर्मल एजुकेशन सर्टिफिकेट कोर्सेज ते अची वञो हे जेको आख़िरी वारो आहे अच्छा इहे कोर्सेज जेका आहिनि असांजा इहे 6 मंथ जा कोर्सेस आहिनि ओनली 6 मंथ्स जा तव्हां दाख़िलो वठंदा आहियो ऐं तव्हां पंहिंजी असाइनमेंट सबमिट कंदा आहियो ऐं आख़िर में तव्हां असांजी यूनिवर्सिटी में इम्तिहान ॾियणु ईंदो आहियो ऐं यूनिवर्सिटी तव्हांखे सर्टिफिकेट ॾेई छॾींदी आहे सम्झो था त तव्हां कंहिं बि पर्टिकुलर डोमेन में जेको आहे सर्टिफिकेट तव्हां करे सघो था पिया पर हिते जेका आहिनि जीअं आहे तव्हां सर्टिफिकेट इन लाइब्रेरियनशिप सर्टिफिकेट इन किचन गार्डनिंग सर्टिफिकेट इन e-commerce and also certificate in entrepreneurship in early childhood education अच्छा हाणे तव्हां ॾिसो था जेकॾहिं तव्हां फ्यूचर खे थोरो ॾिसो early childhood education now this is one particular domain in which our country need real experts people with great knowledge and with great wisdom and this is one particular domain त अलामा इक़बाल यूनिवर्सिटी हिन में जेको आहे तव्हांखे B.Ed बि कराईंदी आहे 1 साल जो डिप्लोमा बि कराईंदी आहे ऐं 6 महीननि जो डिप्लोमा बि तव्हांखे अवेलेबल आहे जेकॾहिं तव्हां इहा डिप्लोमा वठी करे पंहिंजो को इंस्टीट्यूशन आई मीन दे टीच यू इफ यू आर डीलिंग विद स्मॉल चिल्ड्रन हाउ टू डील विद दैम बिकॉज तव्हांखे ख़बर आहे त जापान में जेको आहे जेका नंढी क्लासिस जा टीचर्स हूंदा आहिनि उन्हनि जी सैलरी सभ खां वधीक हूंदी आहे they are mostly PhDs who are dealing with primary level education because they believe त जेकॾहिं हिन लेवल ते जेकॾहिं असांजो स्टूडेंट जेको आहे उहो सही सोचण ऐं सम्झण ऐं क्रिएटिव एक्टिविटी हुन में पैदा थी वई ऐं क्रिटिकल थिंकर थी वियो त पोइ अॻिते जेको आहे ही विल नॉट फाइंड एनी डिफिकल्टी पर जेकॾहिं असां 9th 10th 8th लेवल ताईं असां पंहिंजे स्टूडेंट खे जेको आहे डिपेंडेंट रखियो त उस्ताद ईंदो ऐं क्लास में पढ़ाईंदो ऐं पोइ जेको आहे मां कुझु सम्झी सघंदुसि त पोइ जेको आहे कुझु न थींदो त अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट डिप्लोमा फ्रॉम दिस पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल सर so there are so many post graduate diplomas as well written in it sir and their information is available in on our website as well sir so thank you so much of you students I'm deeply grateful to all of you to Sir Hanif Solanki Sahab that he gave us an opportunity to interact with these wonderful students and it's very pleasant to see all of you to see you studying in this institution and surely when I look at you at your bright faces I feel that the future of Pakistan is really in some very good very strong hand and surely you people will work for the betterment of this society for your community and for your family as well thank you so nice of you jazakallah sir